Imaginezavu cell dans lemonsite, du desert américain, face a une decision qui pourrait changer, votre vie à jamais. Un simple geste, du humanite, qui déclenche, one a chain d'événements, extraordinaires dans les quanticinq minutes, vous découvrez comment, Thomas Mackenzie. Un éleveur, irlandais installé, en Arizona, a transforme, un acte de compassion, en une alliance, inattendu, qui redéfinira, non seulement, ses destinées, mais aussi l'histoire de tout un territoire. Cette histoire vraie qui s'est déroulée en 1887 dans le désert de Sonora. Vous révélera les secrets de la survie dans Louis Sauvage dans Louis Sauvage, et les codes d'un séquence des tribus Apache, avant de plonger dans cette aventure épique, rejoignez notre communauté de passions d'histoire activant, la cloche, et en vous abonnez-vous, serez les premiers à découvrir ces récits extraordinaires qui ont facon l'Amérique, etc. Cette histoire vous captive des maintenant un petit pause bleu nous encouragera à continuer à déterrer ces traces historiques oubliés. Let 1887 dans le territoire de l'Arizona était impitoyable. Thomas Mackenzie, 47 ans d'origine irlandaise, contemplate l'horizon brûlant depuis la veranda de son ranch. Il se cultivait, baptise Agia Dorada. Lego Dorada. 50 km le séparent de la ville la plus proche Tucson. Une distance qui pouvait représenter la différence entre la vie et la mort dans ce désert de Sonora où la température atteint régulièrement 45 à l'ombre. Mackenzie avait émigré d'Irlande 15 ans plus tôt, fuyant la grande famine qui avait dévasté son pays natal. Il était arrivé en Arizona avec sa femme Margaret, et femme, Margaret, Etienne, rave simple, élevé, dubé, kale, et construire, une nouvelle, violent des persécutions, et de la masse. Mais le destin en avait décidé autrement. Margaret avait succombé à la fièvre typhoïde 3 ans auparavant. La l'essentiel avec ses souvenirs et ses 500 titres d'habitude. L'homme qui regardait maintenant le soleil décliner de les montagnes était devenu un solitaire endurci par long davantage à ses chevaux qu'aux rares visiteurs qui s'aventurent jusqu'à sa ses routines quotidiennes étaient immuable, réveil avant l'aube, inspection des points d'eau, surveillance du bateau, reparations de bourses, et la soya, une prière silences, devant la photographie, de Margaret passée sur la cheminée. Mackenzie avait appris survivre dans cet environnement hostile au chaque goutte était précieux eto, les dangers étant multiples, les bandits mexicains, traversant régulièrement la frontière, les coyotes et les serpents représentant une menace constante et pardisses tout, les tensions avec les tribus Apache locales créant une atmosphère de méfiance permanente. Malgré ses solitudes, Mackenzie avait développé un respect profond pour cette terre et ses habitants originals, comprenant que la survie dépendait autant de l'adaptation que de la force. Ce mardi matin particulier communicate comme tous les autres. Mackenzie c'est le son cheval by thunder et intrépide. Sa tournée d'inspection habituelle des 5 points d'Oquijalaniant. Sa propriété la première située près de la maison coulée. Le deuxième l'est montrer des signes d'ensablement qu'il faudrait bientôt nettoyer. Le troisième au nord était parfaitement fonctionnel, mais c'est en approchant du quatrième point d'eau situé au sud de sa propriété que Mackenzie remarqua quelque chose d'in thunder hennet nerveusement ses oreilles pointies vers l'avant. L'instinct de survie développé en aise de solitude alerta immédiatement le rancher quelque chose n'y allait pas. Sen contenant la flamme rocheau qui cachait le pute. Mackenzie découvrit une skein qui le figia sur place. Une jeune femme Apache, s'est inconscient, près du point d'eau, ses vêtements traditionnels, déquiers et taches de sang. Elle était trs, Jen Peter, Dixneuf, ans, avec de longs cheveux noirs épars, author de son visage, le vit une, large blessure et la jambe gauche, signet encore, et plus ears, hématomes, violisses, marquant, ses bras et son visage. Sa respiration.
Tate fable, et irrégulière ses levers, craquelis par la déshydratation, Mackenzie descendait des cheval et s'appliqua prudemment la tête de la jeune femme etate critique. Elevate visiblement, chute des chevaux, probablement, pendant la nuit eth avait perdu beaucoup de sang. Sans soins immédiats, elle mourait avant le coucher du soleil. C'est alors que le dilemme moral le plus intense de sa vie s'imposa à Mackenzie. Et de cet Apache signifia potentiellement, sine sonorat de mort, les relations entre les colons et les tribus étant tendues depuis des décennies et le massacre de Sand Creek, survenu 23 ans plus tard, hantat encore toutes les mémoires. Si la tribu découvrait que le serait était morte sur ses tirs, au père, qu'il l'avait touché, les conséquences seraient terribles. Mais les amoureux, cette jeune femme contredisait de cen quoi Thomas Mackenzie croyait profond ment.sa. Decision foot prise en quelques secondes. Mackenzie se leva délicatement, la jeune Apache dans ses bras, surprise par sa la jourette, et la hissa sur thunder, le trajet, de retour vers la ranch, lui sembla interminable. Chaque mouvement du cheval, arrachant des gémissements inconscients asap, une fois arrive, Mackenzie l'installa, dans la chambre d'amis, celle la même au Margaret avait rendu son dernier souffle. Il commença immédiatement, les premiers soins avec, les moyens rudimentaires dont il disposait, ses connaissances médicales. Étant limitées acquises principalement auprès d'un coyendero mexicain qui passait par la ranch deux fois par an. Il nettoya de bord la plaie à la jambe avec de la bouillie et du whisky, puis l'enveloppe dans des bandages propres. Les autres blessures, moins graves, furent soignées avec des cataplasmes de l'ovaire qu'il cultivait près de la maison. Pendant 3 heures, Mackenzie veilla la jeune Apache, lui donnant régulièrement des petites gorgées d'eau fraîche et surveillant sa respiration vers midi. Elle ouvrit, enfin, les yeux, la terre cuissie reflèta, failit briser le cœur du rancher. Elle tenta de se lever, grimaçant de douleur, et balbutia des mots, en Apache qu'il n'y comprenait pas. Mackenzie leva lentement, les mains, palmes ouvertes, dans un geste universel de s'éloigna du lit, et s'assit sur une chaise, près de la fenêtre, maintenant une distance water diddle doucement en lui montrant la carafe agua repetato en espagnol, espérant qu'elle comprenne. La jeune femme l'observa longuement, évaluant le danger. Quelque chose dans le regard de Mackenzie, peta cette triste, profonde quini la quitte, jamais de porter, jamais de Margaret, sembla la rassurer, elle accepta lo qu'il lui tendait buvant à vivre. C'est ainsi que commença une communication qui transcendait les barrières linguistiques. Les airs qui suivirent furent un mélange fascinant d'incompréhension et de révélation mutuelle. Mackenzie découvrit que la jeune Apache ayana un nom qu'elle répéta plusieurs fois en se montrant du. Elle lui fit comprendre par gestes qu'elle avait été attaquée par des bandits mexicains qui avaient de son cheval et tenté de l'enlever. Elle avait réussi à s'échapper, mais la poursuite, à pied dans le désert l'avait épuisé. C'est en cherchant désespérément de lequel avait trouvé la pute de Mackenzie et s'était effondré d'épuisement. C'est qui intrigua la place la rancha situant les bêchus qu'elle porte, contrairement au Apache qu'il avait occasionnellement croises. Ayana arborait des amulets d'argent-finement crevelis et des pearls de turquoise qui indiquent clairement un rang social, ellipses, ornaments n'étant pas so d'une Apache ordinaire mais plotted, so d'une fire des chefs ou d'une fait médecine. Mackenzie comprit qu'il avait entre les mains quelques important pour la tribu. Cette révélation aurait de l'effrayer davantage. Mais étrangement, elle renforça sa détermination et la soigna. Si cette jeune femme avait une telle importance, sa mort sur ses tirs aurait des conséquences catastrophiques. Mais sa garrison pourrait pas ouvrir une voie vers la paix au fur et à mesure que la journée avançait. Ayana sembla de plus en plus à los en présence de Mackenzie. Elle accepta la nourriture qu'il lui proposa un bouillon de légumes et de la viande séchée, et commença même à sourire,
timidement condale Louis Apatate, des fleurs sauvages, qu'il avait, coulis, pres du putes, le soya venu el dorme, paisiblement, essay, respiration régulière, témoignant de l'amélioration de son état, Mackenzie s'installa dans le salon, son fusil et porte domaine, sachant que le véritable épreuve commencerait, le lendemain matin. L'aube du jour se leva dans un silence troublant. Mackenzie, qui avait pas dormi, fut réveillé par une sensation étrange comme si des sentences du l'observant. Il se leva silencieusement et jeta un coup de will par la fenêtre. Si qu'il vit Louis glaça le sang des silhouettes se détruisant sur l'horizon dans toutes les directions, immobiles comme des statues. Les Apache avaient trouvé le sueur. Thunder et les autres chevaux dans la chorale étient agits. Leurs hennissements nerveux confirmant la présence d'étrangers. Mackenzie compta mentalement au moins 20 guerriers l'encerclant. Peter plus ils étient positions. Stratégiquement bloquant toutes les issues possibles. Leur patience était. Ils pouvaient en attendre des vordes jours avant de faire un mouvement. Dans la chambre, ayant s'était réveillé était, avait également perçu la présence de ses tribus. Se leva malgré ses blessures était, rejoignant Mackenzie à la fin. Un sourire trieste traversa son visage quand elle reconnaît certaines silhouettes. Elle pointa du doigt la figure la plus imposante, celle qui se tenait légèrement en avant des autres. Sur la colline principale cochis murmurait-il mon. Per Mackenzie sentit son cursier. Non seulement il avait secouru la fille d'un chef Apache, mais elle était la fille de cochis, l'un des leaders les plus respects et les plus redoutes de tout le territoire, l'homme qui avait mis la résistance contre l'armée. Pendant des années qui avait signé des traités et les avait vos bafus, qui avait vu son pupille de cime par les maladies et les gaz, un homme qui n'avait aucune raison de faire confiance et un colon blanc, ayant se dirigea vers la porte, mais Mackenzie l'arrêta doucement, wait, dit-elle. Elle la regarda avec il pointa son doigt vers elle puis vers lui-même, puis vers la porte. Together dit-il en espérant qu'elle comprendrait. Ils sortirent ensemble montrant ainsi qu'elle était libre et qu'il n'était pas son ravisseur. Ayana hocha la tête. Saisissant immédiatement la sagesse de cette approche quand Mackenzie ouvrit la porte de son ranch, la silence du désert était seul le bruit du vent dans les broussailles et le hennissement occasional d'un cheval troublant cette quiétude tendue. Ayana sortait, la première boitant légèrement mais la tête haute, suivie de près par Mackenzie qui gardait ses mains bien visibles et vides. Les guerriers Apache descendirent lentement de leurs positions, convergent vers la ranch avec une coordination parfaite. Ils étaient magnifiques et terrifiants à la fois. Leurs corps peints de motifs de guerre, leurs arcs et leurs lances et sous la soleil matinal, au centre du groupe, cochis avanchat, avec une majeste, naturel qui commandait, le respect. C'était un homme dans la cinquantaine grande et mince, avec des cheveux gris nus et longues tresses ornées de plumes d'aigle. Ses unioirs scrutiant Mackenzie avec une intensité qui semblait voir directement dans son omph, quand elle fut dix mitas du rancho. Cochis sereta et parla en Apache. Esse voix était profonde et résonante, portant l'autorité de celui qui avait, mine des milliers, dormo combat. Mackenzie n'y comprenait pas les mots, mais le ton était clairement interrogateur. Ayana répondit longuement gesticulant vers ses blessures, puis vers Mackenzie, puis vers la ranch. Elle parlait avec animation, et Mackenzie espérait qu'elle expliquait la vérité de son sauvetage. Cochis l'écouta en silence. Son expression n'y trahissant aucune émotion. Quand elle eut terminé, il se tourna vers Mackenzie et la surprise de celui-ci se adressa à Louis en anglais. You touch my daughter, dit-il simplement. Ce n'était pas une question, mais une affirmation qui contenait toute la menace du monde. Mackenzie sentit esse gorge se sera. Il savait que esse réponse déterminerait si vivrait encore à la fin de cette journée. Yes, répondit-il simplement, to save her life. Cochis plissa lestu, evaluant cette
Author do les Garius Apache et tendus prats et aguirre, au moindre signe de leur chef, le silence qui suivit semble duro un éternite. Mackenzie pouvait entendre les battements de son propre cœur, car le souffle du vent dans les cheveux de Jana le craquement du cuir des selles Apache. Coaches fit un pas vers lui et Mackenzie dut ressembler to son courage pour ne pas reculer. Show me. Did finalement le chef Apache. Mackenzie hocha la tête et se dirigia vers la chambre au Ayana, avait et soigné, suivi par coaches et du deces garias il montra les bandages, usages, encore taches de sang les cataplasms, de l'ovira, la carafe d'eau à moitié vide, sur la table de nuit. Sur la table de nuit, la photographie de Margaret dans son cadre d'argent atterrote, les regards. Coaches la prit at l'examina longmand, your woman dit-il. Yes, my wife. She died 3 years ago. Mackenzie sent it, sa voix se brisa legement, coaches reposa, delicatement la photographie et se tourna vers lui. No price for touching Apache woman. Mackenzie hocha la tête. I know, but I could not let her die. Cette réponse semble surprendre coaches il s'approcha de Mackenzie et le regarda, droit dans les yeux. You have medicine knowledge. Little respondit Mackenzie. I learned from Mexican curandero. Coaches examina les blessures soignées d'sa fille attestant la solidité des bandages, sentant l'odeur des herbes medicine. Sa inspection et minutieuses, professional condil utermin, il se tourna vers Ayana et lui posa plusieurs questions en Apache. Elle répondit avec véhémence, montrant à nouveau Mackenzie puis elle fit quelque chose d'une. Elle prit la main de son père et la posa sur celle de Mackenzie. Father detail en anglais hesitant. He save Ayana he. Good man. Coaches retira, sa main, et croiser les bras. Apache law say, man who touch chief daughter without permission must pay price. Mackenzie scented, unfrason glace, Louis parcourir lo scene. I understand, Ditel. What price? Coaches sour it, pour la première fois, mais ce seria ni continent aucun chala. Usually death. Mais Ayana intervint, parlang rapidement, and Apache. Ses mains voltigent, pour accompagner ses paroles, elle semblait, argumenta, avec passion, pointant, alternativant vers Mackenzie et vers ses propres blessures les autres, guerriers, Apache, avec attention, a cangent des regards significatifs. Mackenzie comprit qu'elle plaidait pour sav, mais il ignorait si ses arguments seraient Coaches l'acuta jusqu'au bout, puis se tourna vers un viol en qui portait des ornements différents des autres guerriers, c'était visiblement un homme médecin un chaman de la tribu. Les deux hommes conjurent quelques phrases en Apache puis le chaman s'approcha de Mackenzie. Il était petit ride avec des perkins qui semblaient voro de la des apparences, il toucha délicatement les bandages, déjana huma les cataplasms, puis hocha la tête avec approbation, il dit quelque chose coaches, reflit, knowledge say you use good medicine, dit finalement coaches, he say plants you use are sacred to Apache people. How you know this? Mackenzie reflected an instant. The Mexican curandero who taught me, He learned, from Apache woman, long time ago, cette revelation provoqua un murmur parmi les guerriers, coaches, akangia, un regard, avec nolnish, puis, se tourna vers Mackenzie. What name? This curandero, Carlos Mendoza. He come to my ranch 2 times each year. Cochicitino. De paroles rapids en Apache, puis coaches, hocha latit. We know Carlos, he married Apache woman 30 years ago. She'll teach him our ways before she'll die. Mackenzie scented un espoir nota dans esa poitrin. Set connection in attendu por. La sova, coaches continua Carlos good man. He help Apache people many times. If he teach you, maybe you not enemy. Il marqua une pause, regardant essa fier qui se, tenet bravement, malgra se blesha. But still, you touch my daughter. Apache law is Apache law. Mackenzie comprit q malgré cette revelation favorable, il n'était pas encore tir de. Il fallo trouver une solution qui respect les traditions, Apache too, en reconnaissant la légitimité de son acte de sa. C'est alors qu'Ayana prit la parole, s'adressant directement à son parent, Apache. Elle parlait avec une passion, et une détermination qui surprend Mackenzie. Sa voix portat une autorité qu'il ni lui avait pas connu auparavant.
vers les cotta directions, vers le ciel, vers la terra utilisant des expressions qui semblant rituels, presque sacres les guerriers, Apache le cautiant, avec un respect, grandissant, et Mackenzie réalisa quayana, n'était pas seulement, la fière d'un chef, mais qu'elle possédait, probablement, un statut spirituel important dans la tribu. Quand elle eut terminé un silence respectueux tomba sur l'assemblée coaches la regarda longuement puis hocha lentement la tête. Il se tourna vers Mackenzie et lui dit, my daughter proposed something ... unusual. She'll say you save her life, so by Apache law, you become her protector. But you are not Apache, il marqua une pause. Regardant tours, a tour, Mackenzie etsa fear, she say, there is old way, ancient ceremony. If you accept, you become adopted brother of our tribe. Then, your touch of my daughter become ... legal. Mackenzie sentit son cœur bondir. What does this mean? It mean you become part of our people. You have duties, responsibilities. You must help tribe when we need. In return, tribe protect you, help you. Coaches croiser, les brasset, regarda Mackenzie intensement. But if you accept and later betray us, punishment will be worse than death. Mackenzie hegada ayuna, quila fixet. Evicte you pleins, il pensa, asa, solitude, la quotidian, poor survivor dans ce desert, impitoyable, set proposition, affrit non seulement, ua chance, de servi, mais aussi l'opportunité, de partner, à nouveau, a ua communard. I accept, dit-il sans hesitation, coaches soured cette fois avec une véritable chaleur. Then we make ceremony. You become brother of Ayana, son of Coaches, member of our tribe. Il fit signi and onesh qui commenca immediatement asserti de obas, sakers de sunsac ncuir. La cérémonie qui suivit fut lunde, moments les plus émouvants de la vie de Mackenzie, nolnish traca de circles, dans la poussière. Des pierres se criso cotta points cardinaux et alluma, un feu avec des herbes qui dégagent, une fumée. Coaches sortit, un couteau au manche orne et fit une petite incision dans la palme de sa main droite. Il tendit le couteau à Mackenzie qui imita le geste sans hésiter. Ils joignerant leurs mains ensanglantes pendant que nolnish chantait. Une incantation en Apache. Mackenzie n'y comprenait pas les paroles, mais la mélodie ancien semblait ressonner dans ses connectant quelque chose de profond. En lui a set, terra eta ses gens, iona aproca et posa, ses mains, ses cells, de son per et de Mackenzie, completant le cercle. You are now Takoda dit Coaches, Apache name meaning friend to all. You are my son, brother of Ayana, member of our tribe. Mackenzie sentit des larmes monterey cessieux, pour la première fois depuis la mort de Margaret. Il se sentit appartenir, à quelque chose de plus grand que lui-même, Coaches détacha. Un amulet de son cou, et la passa, author du coup de Mackenzie. This will protect you and show other Apache tribes that you are one of us. En retour, Mackenzie enleva la croix, en argent, que Margaret lui avait donné le jour de la mariage, et la tendette. This belonged to my wife. She would have wanted you to have it. Coaches accepta la prison avec solennet, et la passa à son propre coup. Now we are truly brothers, dit-il. La cérémonie se termina par un repas partage au lesca. Apache et Mackenzie mangarant ensemble la viande sèche et les pignons de pinque, les femmes de la tribu. Av prepares pour la première fois depuis des années. Mackenzie se sentait entour d'une famille. Les mois qui suivirent cette cérémonie transformeront radicalement la vie de Mackenzie. Son ranch devant un point de rencontre entre deux mondes, un territoire neutre au Apache et éleveur, partigeant, ressources et connaissances, avait établi un campement temporaire près du ranch, permettant à ses guerriers de se reposer, et de se reveter lors de leurs déplacements. En aucunge, ils affriant, une protection contre les bandits, mexicains et les autres dangers du desert. Mackenzie découvrit rapidement que les Apache possédaient une connaissance du desert qui surpassait largement la sienne.
IELTS Lewis and Sanarant A identifier, less plants comestibles, A privore, less changements, meteorologics, Alira less traces, Danimo avec une, precision stupéfiante, knowledge le shaman, Devant son mentor, en medicine traditionnelle Louis. Revelant les secrets des herbes qui pouvaient guérir des maux que la médecine occidentale ne savait pas traiter. Ayana dont la blessure guérissait remarquablement, vit, servait d'interprète, et de pont culturel entre les deux mondes. Elle apprenait l'anglais avec une rapidité surprenante tandis que Mackenzie faisait des progrès lents mais constants en Apache. Leurs conversations révélant des perspectives radicalement différentes sur la vie, la terre et la spirituelle. Ayana lui expliquait la vision Apache de la harmonie avec la nature, tandis que Mackenzie partageait ses connaissances sur l'élevage et l'agriculture. Ce qui frappe la place, Mackenzie fout la complexité de la société Apache, si différente des stéréotypes, véhicules par les génaux de la peuple. Ces gens n'étant pas des sauvages mais une civilisation sophistiquée avec ses propres codes, ses traditions millénaires et une organisation sociale remarquablement équilibrée. Coaches lui-même était un leader d'une intelligence et d'une sagesse exceptionnelles capable de jongler entre diplomatie et stratégie militaire avec une essence qui forcade. Le range prospéra comme jamais auparavant, bénéficiant de la protection Apache et de l'accès de nouveaux territoires de patrouille que la tribu acceptait de partager cependant. Cette alliance inattendue ne passa pas inaperçue dans la région. Les autres éleveurs regardant avec suspicion les éleveurs suspicion les élevés venus de Apache sur les tirs de Mackenzie. Certains la soupçonnant de collaboration avec l'ennemi, d'autres murmurant qu'il était devenu fou de solitude. Les autorités militaires de Fort Huachuca envoyant même une patrouille pour inquiéter sur ces activités suspects. Mackenzie recut la visite du capitaine William Harrison, un homme oides, arrêtés sur la question, and Mackenzie dit la fichte on nous report que vous hebegez des Apache sur votre, vous rendez-vous compte que c'est extrêmement dangereux. Mackenzie l'invita à s'asseoir sur sa veranda at Louis offrit un café. Capitaine, ces Apache m'en sauvent la vie plus d'une fois. Ils protégent ma propriété contre les bandits. Etienne, à Cange, G leur fournissent de l'eau. Etienne, abrit, est les problèmes. Harrison Franca, les sourcils, les problèmes, c'est que ces sauvages ne peuvent pas être de confiance. Ils vous torrent d'esquil n'auront plus besoin de vous. Ace, moment précis. Trois cavaliers Apache apparent. A l'horizon revenant d'une patrouille. Harrison porta instinctivement la main à son arme. Mais Mackenzie l'arrêta. Capitaine regardes bien ces harmes parayant mimina en quelques secondes. Ces la voliant portant ils me protegent. Les Apache s'approchant et l'undo coda lagaria que portait maintenant le nom que Mackenzie avait reçu lors de la cérémonie. Fit un rapport à Mackenzie en mélangeant Apache et anglais. Il signalait la présence de bandits mexicains à 15 km au sud, mais précisait qu'ils s'éloignaient du ranch. Harrison observa cette interaction avec un mélange de fascination et d'incrédulité. Comment pouvez-vous leur faire confiance, demanda-t-il. Mackenzie s'appuya de la même manière qu'il me font confiance, capitaine, par nos octus pa par nos par. La véritable épreuve de cette alliance se vint au début de l'automne quand une bande de 15 bandits mexicains attaqua le ranch pendant que Mackenzie inspectait ses troupeaux dans les collines du nord. Les bandits, dirigés par un certain Ramon Valdez, connaissant la réputation de prospérité du ranch et comptant s'emparer du bétail et des réserves d'or que Mackenzie gardait dans son coffre-fort. Ils ne s'y attendaient pas à la résistance qu'ils rencontrent dès les premiers coups de feu. Les guitares Apache posts sur les collines environnantes donneront l'alerte en moins de 10 minutes. 20 guerriers Apache encerclant les bandits qui se trouveront pris au piège entre le ranch fortifié et les forces indigènes. La bataille fut brève mais intense.
Mackenzie, alert par les detonations, galopa verse propriet, et arriva justa tang pour voir cochis, et ses guerriers neutraliser les derniers bandits, trois bandits, et morts, les autres cisternes renders, ouav price la foot. Mackenzie navit, perdu qu'une dizaine d'étites de bétail, ito keng Apache navit, et bless. Mes frères dit Mackenzie a cochi scondi la pousia foot retumbi. Genie says, comment vous remercier, cochi sposa una main sur son épaule. Family protect family, dit-il, simplement. This is Apache way. Cette victoire commune considerablement les lignes entre Mackenzie et la tribu, mais lu, Aussie des consequences in it. La nouvelle de cette alliance efficace c'est, répondit rapidement dans la région, attirant l'attention d'autres éleveurs qui commenceront à voir les Apache sous un jour différent. Certains, comme James Morrison dans la ranch, étaient regout, pile par les bandits, vinrent demander conseil à Mackenzie. Comment-vous faites pour qu'il vous acceptent? Demanda Morrison. Mackenzie réfléchit un moment. Je commence par les traiter comme des êtres humains, répondit-il. Reste suivi not. La Hiva 1887 to 1888 marqua une période de consolidation extraordinaire pour cette alliance improbable. Mackenzie avait appris suffisamment d'Apache pour tenir des conversations simples, et Iona maîtrisait maintenant l'anglais avec un. Remarquable, elle était devenue plus qu'une simple interprète. Elle était la ponte vivante entre deux cultures, aidant chaque groupe à comprendre les subtilités de l'autre un jour, alors qu'ils travaillant ensemble à repérer une section. D'éclature endommagée par la dernière, orige Iona,